Hello, listeners. You're listening to Vishnu Podcast. I'm your host, Jansi Nanaru. And I'm your host Harshita. Chansey, you know what? We are having our Chairman Sri.K.V.Vishnu Raju Garu with us. సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది అన్నమాట. ఇంట్రెస్టింగ్ మాత్రమే కాదు, ఇన్స్పైరింగ్ గా కూడా. నాట్ దిస్ పాయింట్. ఇక స్టార్ట్ చేద్దామా? వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ టు విష్ణు పాడ్కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ ఇవాళ మనతో పాటు డాక్టర్ కశ్య, హౌస్ సర్జన్ ఫ్రమ్ ఆర్ విష్ణు డెంటల్ కాలేజ్ కూడా మనతో ఉన్నారు. వెల్కమ్ డాక్టర్, వెల్కమ్ టు విష్ణు పాడ్కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ జాన్సీ. సార్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో మనం చూసుకున్నట్టయితే డాక్టర్ వి గారి గురించి విన్నాము, డాక్టర్ దేవిశ్రీ గారి గురించి విన్నాము. సో కంబైన్డ్ మొత్తం వాళ్ళు హెల్త్ కేర్ లో వాళ్ళ విషనరీస్ గురించి, ఒక ఇనిషియేటివ్స్ గురించి మనం విన్నాం అనమాట. సో ఆ లైన్స్ లోనే మన విష్ణు డెంటల్ కాలేజ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ దాట్ ఈస్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్. దాని గురించి మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన చైర్మన్ సార్ మాటల్లోనే విన్నాం. సో సార్, హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? సో ఇందాక యాజ్ యూ మెన్షన్డ్ మనకి అరవింద్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్, అది ఇట్స్ రోల్ మోడల్ అనమాట ఫర్ ఆఫ్థల్మాలజీ. నేను ఆల్మోస్ట్ 25 years నుంచి ఆ కేస్ స్టడీ చదువుతున్నాను. ఇది హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ లాంటి ప్రీమియర్ బిజినెస్ స్కూల్స్లో కూడా ఇది చాలా లాంగ్ స్టాండింగ్ కేస్ స్టడీ అనమాట. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఎర్లీ 70s మనకి ఇండియాలో చాలా క్యాట్రాక్ట్ కేసెస్ అన్నోటిస్డ్గా వెళ్ళిపోయి చాలామంది దే బికేమ్ బ్లైండ్. ఇది అక్కడ మధురైలో ఒక డాక్టర్ వెంకటస్వామి గారు అని ఒక ఆయన, హీ నోటీస్ దిస్ అండ్ ఆ చుట్టూ మధురై చుట్టూ పల్లెటూరులోకి వెళ్ళి ఈ ప్రమోటెడ్ అనమాట, మీరు రండి నేను చేస్తానండి. కానీ చాలామంది భయపడి వచ్చేవారు కాదు. అలాగ మొదలుపెట్టి అరవింద్ ఐ కేర్ ఇవాళ వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ ఆఫ్థల్మాలజీ ఐకి సంబంధించిన నెట్వర్క్ కింద తయారైంది. నాకు తెలిసి గత సంవత్సరం వాళ్ళు దాదాపు 6.5 లక్షలు సర్జరీస్ చేశారు, క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీస్. అండ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ మోర్ దెన్ 60% ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఎప్పటి నుంచో నాకు ఒక కేస్ స్టడీ కింద చదువుతున్నాను. అయితే మన డెంటల్ కాలేజ్ అబౌట్ 10 years బ్యాక్ మేము ఒక చిన్న స్టడీ కండక్ట్ చేసాం అనమాట. అసలు మన అలుమ్ని ఏం చేస్తున్నారు, అసలు ఏంటి, ఎందుకంటే ఇండియాలో ఇంకా డెంటల్ అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ. డెంటిస్ట్ ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తాడంటే బాగా భరించలేని నొప్పి ఉన్నప్పుడు వెళ్తారు. బట్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ డెంటిస్ట్రీ, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో అందుకని అది ఇన్స్పిరేషన్ కింద తీసుకుని మన డెంటల్ కాలేజ్ కూడా ఒకవేళ వాళ్ళతో మనం మాట్లాడగలిగితే, డాక్టర్ వెంకటస్వామి గారు ఏదైతే 1970s ఐకి సంబంధించిన ఇన్నోవేషన్ తీసుకొచ్చారో మనం డెంటిస్ట్రీకి ఎందుకు తీసుకురాకూడదు. సో అది దట్ వాజ్ ద హోల్ జెనసిస్ అనమాట. అండ్ ఇవాళ వెరీ హ్యాపీ, ఐ థింక్ 39 రూరల్ క్లినిక్స్ నడుస్తున్నాయి. So congratulations on that, sir. థ్యాంక్ యూ. It's really a great initiative, sir. Sir, even Arvind Eye Care, when he want to start it, he initially no one believed in him, sir. Even his own family is not in belief that he can do this. అన్న క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది సార్. సో అలానే ఇప్పుడు మీకు ఒక విజన్ ఉంది, ఒక థాట్ వచ్చింది, దట్స్ రియలీ గ్రేట్ సార్. బట్ ఇన్ రియాలిటీ వెన్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్, వాట్ ఆర్ ద హర్డల్స్ యూ ఫేస్డ్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద హికప్స్, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్డ్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా. ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ న్యూ ఏంటంటే మనకి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి చాలా మంది ఇష్టపడరు బయటకు రావడానికి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు టెల్ యూ వెరీ ఫ్రాంక్లీ నాకు తెలియదు అవుట్కమ్ ఏమవుతుందో. సో అప్పుడు మన టీంతో మాట్లాడినప్పుడు, ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ, మనకి కాలేజ్ చాలా బాగుంది, సీట్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఫిల్డ్ అప్, వీఆర్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్, DCI రూల్స్ ప్రకారంగా కమ్యూనిటీ డెంటిస్ట్రీ ఒక 2 చైర్స్ ఎక్కడో పెడితే వాళ్ళు వచ్చి టెక్ చేస్తారు. దిస్ వాజ్ ద థాట్ ప్రాసెస్. సో నేనేమన్నా అంటే, లేదు, ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్కి మనం వీ నీడ్ టు షో దమ్ అ పాత్. ఆల్సో ఇంత మంచి ఫెసిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ రూరల్ ఏరియాలో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కూడా అక్కడున్న ఆ పాపులేషన్ కూడా బెనిఫిట్ రావాలి. సో నాకు అక్కడ ఇంకొక ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే మణిపాల్ గ్రూప్ ఫౌండర్ పాయ్, మా గ్రాండ్ ఫాదర్ పద్మభూషణ్ బివి రాజు గారికి కూడా ఆయన బాగా తెలుసు. అయితే మీరు ఇవాళ మణిపాల్కి వెళ్తే, అంటే అది కర్ణాటకలో, కోస్టల్ కర్ణాటకలో ఉంటుంది, చాలా రూరల్ ఏరియా. వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ఇండియా సౌత్ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసింది వాళ్ళే. అంతకుముందు అక్కడ ఈధర్ బాంబే అయినా వెళ్ళాలి, లేకపోతే చెన్నై అయినా వెళ్ళాలి. ఆయన ప్లస్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కూడా పాయిజ్ వాళ్ళు అక్కడ మణిపాల్లో బ్యాంకింగ్ స్టార్ట్ చేసి, సిండికేట్ బ్యాంక్ అక్కడే స్టార్ట్ చేశారు. ఆయన ఊరు వెళ్ళి అందరితో మాట్లాడి 10 రూపాయలైనా సరే 5 రూపాయలైనా సరే మీరు డిపాజిట్ చేయండి, సేవింగ్స్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. సో ఇవాళ ఇండియాలో పర్ క్యాపిటా బ్యాంకింగ్ కానీ పర్ క్యాపిటా డాక్టర్స్ కానీ ఆ 2 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ.
అంటే మణిపాల్ ఒకటే కాకుండా ఏరియా అంతా బాగా డెవలప్ అయింది, అవేర్నెస్ బాగా క్రియేట్ అయింది. సో మనం ఎందుకు మన గోదావరి జిల్లాలో చేయకూడదు, ఇది రూరల్ ఏరియా కదా. సో ఇంత మంచి కాలేజ్ పెట్టినప్పుడు, ఇంత మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నప్పుడు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, దిస్ బెనిఫిట్ షుడ్ గో టు ద సరౌండింగ్ ఏరియాస్. సో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ క్వాలిటీ డెంటల్ కేర్ ఎట్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్. అది ఆ గుడ్ విల్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రన్ అ కాలేజ్, ఎందుకంటే వీ కాంట్ ఐసోలేట్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ ఏరియాస్ కదా. So I'm very happy. Last year, I think statistics తీసుకుంటే, I think more than 55,000 patients were seen in all our satellite clinics, and then 53,000 in our main hospital. Great, sir. Really great, sir. But yes, చాలా మంది they were having doubts. So ఏదన్నా కొత్తది ప్రపోజ్ చేస్తే అందరికీ డౌట్స్ ఉంటాయి కదా. So if you believe in it, you should go ahead. True, sir. సార్ ఒకటి సార్, ఇప్పుడు ఆప్థమాలజీ ఐ అన్నది వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం ఒకటి అయితే, డెంటిస్ట్రీ సార్, కమింగ్ టు డెంటిస్ట్రీ, ఓరల్ హెల్త్ ఇస్ వెరీ నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా సార్. లైక్ అసలు బేసిక్ అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టమైన థింగ్ సార్. అలాంటిది ఓరల్ హెల్త్ కేర్ని ఇంత ఎక్స్పాండ్ చేయగలరని మీరు నమ్మారా సార్? అంటే ఇంతమందికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఇంతమంది పేషెంట్స్ని మీరు రప్పించగలరు అని మీరు నమ్మారా? అసలు ఫస్ట్ స్టెప్ ఎలా? నేను 100% నమ్మానండి, ఎందుకంటే మీకు వాళ్ళ స్టూడెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో కూడా డెంటిస్ట్రీ ఇస్ బోత్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. ఇప్పుడు ఎంత సైన్స్ ఉందో, ఎక్కువ కేసులు చేస్తే విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఇప్పుడు ఎంత డిజిటల్ డెంటిస్ట్రీ ఉన్నా స్టిల్ హ్యాండ్స్తో పనిచేయాలి. సో ఫస్ట్ నుంచి ఫోకస్ ఏంటంటే మన స్టూడెంట్స్కి మెటీరియల్ దొరకాలి, ఓపీ దొరకాలి. ప్లస్ మనం ఉన్న ప్రాంతం వెస్ట్ గోదావరి డెల్టా ఏరియా, డెన్సిటీ పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీఆర్ ద హైయెస్ట్. ఐ థింక్ నేను ఎప్పుడో చదివిన స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే, అప్పుడు తెలంగాణ విడిపోకముందు కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఐ థింక్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ వాజ్ అబౌట్ 200 ఆర్ లెస్ దెన్ 200. వెస్ట్ గోదావరి డెల్టా ఏరియా వాజ్ 450. అంటే పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్. మనం వీ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫెసిలిటీ. సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ హౌ డు వి గెట్ బోత్ టుగెదర్. సో నేనైతే ఫస్ట్ నుంచి నమ్ముతున్నాను. అండ్ మా ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే, ఈవెన్ ఈ రూరల్ క్లినిక్స్లో కూడా 7-8 years బ్యాక్ అవేర్నెస్ కన్నా ఇప్పుడు ఉన్న అక్కడ ఉన్న రూరల్ పాపులేషన్ కూడా అవేర్నెస్ బాగా పెరిగిందని. ఐ థింక్ డాక్టర్ అరుణ యూ విల్ ఆల్సో అగ్రీ టు దట్. దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ టోల్డ్. సో Sir, it's I personally feel as a student, who I'm studying in this Vishnu Dental Hospital, I personally feel this is a very great idea, sir, because after we graduate, we are in a question mark stage. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే బెటర్, అంటే ఏమున్నా లేకపోయినా ఓకే, మనకంటే ఒక శాటిలైట్ క్లినిక్ ఉంది, వెళ్ళి వర్క్ చేసి మనం వర్క్ నేర్చుకొని మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడగలము అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఇచ్చారు సార్. ఐ థింక్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ దట్. థ్యాంక్ యూ, యూర్ వెల్కమ్. అండ్ ఆల్సో హౌ ఇంపార్టెంట్ యూ ఫీల్ దట్ ఎక్స్పాండింగ్ దిస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ గ్లోబలీ సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ఇది మనం వి స్టార్టెడ్ ఇన్ అ స్మాల్ వే, మన ఏరియాలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం. బట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ స్టూడెంట్ డెమోగ్రాఫిక్స్, మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు వాళ్ళు విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా 2-3 క్లినిక్స్ పెట్టడం జరిగింది. అండ్ నేను మొన్న ప్రపోజ్ టు డాక్టర్ సజ్జన్ అండ్ డాక్టర్ వినయ్, వై డోంట్ వి స్టార్ట్ ఇన్ కర్ణాటక. ఎందుకంటే ఇది మన కంఫర్ట్ జోన్లో మనం ఉన్నాం, వి బిలాంగ్ టు దిస్ ఏరియా, మన కాలేజ్ ఉంది, అందరూ తెలుసు మనకి ఇక్కడ. లెట్ us go to a totally new geography and see whether it works. And I believe it will work there also. And ఈ మధ్యనే నేను డాక్టర్ ఆనంద్, అవర్ డైరెక్టర్, వైస్ చైర్మన్, సెక్రటరీ, we all visited US. And ఈసారి we visited about 9 dental colleges there. And అన్ని చోట్ల కూడా ఏంటంటే the satellite clinics actually was a key differentiator, even the way they treated us. For example, Temple University in Philadelphia, one of the oldest dental colleges established in the US. The dean of the dental college actually is also a community dentist. He studied our model and in fact he said, can you share the data with me? I would like to present this in some conference also. Great, sir. And apparently Temple is working with the Kenyan government, Africa. ఎందుకంటే కెనియాలో ఇట్స్ అగైన్ లైక్ ఇండియా, ఇట్స్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ. అండ్ బట్ ఇండియాలో ఏంటంటే డెంటిస్ట్ పాపులేషన్ ఇస్ క్వైట్ హై, కెనియాలో డెంటిస్టులు కూడా సరిగా లేరు. సో ద గవర్నమెంట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రిక్వెస్టెడ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ టెంపుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ డెంటల్ క్లినిక్స్ ఇన్ కెనియా. సో ద డీన్ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్, మేము ఏదో అమెరికా నుంచి వెళ్ళి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, బట్ యువర్ మోడల్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఇన్ విష్ణు, దట్ మైట్ బి మోర్ యాప్ట్ ఫర్ కెనియా.
So we said, please give us an opportunity. We'd like to send Yes. our people to Kenya also and Definitely, work yeah. there. Yeah. Few days ago, Anand sir came and He told, he yeah. told us all this about the Yeah. opportunities in And foreign. in fact, Eastern Carolina University lo kuda, that's a government university in US. It's located in the state of North Carolina. US government has identified that state as a state underserved by dentists. ఎందుకంటే it's predominantly rural. So ఈ government college was established after Vishnu Dental College. I think it was started in 2011 or 12. వాళ్ళు డే 1 నుంచి కూడా ఏమన్నారంటే కాలేజ్తో పాటు వీ విల్ ఓపెన్ రూరల్ క్లినిక్స్. వాళ్ళ మోడల్ ఏంటంటే మనం వీ హ్యావ్ 2 chairs. వాళ్ళు దే హ్యావ్ 12 to 16 chairs. There are about 8,000 to 9,000 SFT big centers, all supported by the government, and it's a government university. And all corners of the state of North Carolina, Eastern Carolina University School of Dentistry has established these clinics. Okay. Students ఏంటంటే they are actually sent on rotation there while they are studying. మనది ఇక్కడ little bit different. ఇక్కడ we are sending them either in the final year or after they graduate to go and work there. అక్కడ it's part of the curriculum itself. So మన వెళ్ళినప్పుడు they showed us their model. We invited them to come and see our model also here. That's so cool. That's so great. అండ్ ఆల్సో సార్ ఏదైనా ఒక ఇనిషియేటివ్ ఐడియా అర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ మొబైల్ సిటీస్లో చేయాలి అనుకుంటే క్లిక్ అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పి, బట్ ఇంత పెద్ద ఇనిషియేటివ్ దట్టు ఇన్ రూరల్ ఏరియా, అది కూడా డెంటల్ క్లినిక్స్ అంటే డెంటల్ హెల్త్ మీద ఓరల్ హెల్త్ మీద ఎక్కువ అవేర్నెస్ కూడా లేని ప్లేస్లో ఈ ఇనిషియేటివ్ ఇంత ముందుకి ఎలా ప్రొసీడ్ అయింది సార్? అంటే ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసింది కాబట్టి. యా, యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే మేము ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్స్ మీద వర్కౌట్ చేయలేదు. But at the same time, we cannot keep on investing money on a long term. Sustain అవ్వాలి కదా, Exactly, sir. అది ఇవాల్వ్ అయింది టు టెల్ యూ వెరీ ఫ్రాంక్లీ. ఇప్పుడు మామూలుగా బిజినెస్ కింద చేస్తే ఒక బిజినెస్ మోడల్, ఒక డిపిఆర్, ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఏవి చేయలేదు మనం జస్ట్ అలా ఇవాల్వ్ అయిందనమాట. అండ్ యాజ్ వీ వెంట్ అలాంగ్ మనకి అర్థమైందనమాట ఎక్కడ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద కాస్ట్ లో. అండ్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఈ క్లినిక్స్లో చాలా మటుకు అక్కడ లోకల్ ఫిలాంథ్రఫిస్ ముందుకు రావటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారకా తిరుమల టెంపుల్ దేవస్థానం వాళ్ళు ప్రెమిసెస్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మీరు చూస్తే మన ఏరియాలో విలేజెస్ అంతా దే ఆర్ పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది. దే ఆర్ ఆల్ మైగ్రేటింగ్ టు ద టౌన్స్ ఆర్ సిటీస్. సో లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇస్ అవైలబుల్ దేర్. సో ఈవెన్ వేర్ వీ పే రెంట్ ఇన్ ద విలేజెస్ ఇట్స్ మచ్ మచ్ లోవర్ దెన్ వాట్ వీ డూ ఇన్ అ సిటీ. ఓకే, అండ్ వీ కీప్ ద కాస్ట్ లో దట్ వే. అండ్ ఇంకా చాలా స్కోప్ ఉంది, ఎందుకంటే విత్ 40 clinics now we can definitely negotiate with the suppliers, dental material suppliers for a lower price. So ఇప్పుడు now we are getting into the costing, we are getting into the finances. నిజంగా చెప్పాలి అంటే the first 25-30 clinics we didn't even look at the financials, and by God's grace it has become viable. Yes. Yeah, So it's a sustainable model actually. అండ్ దట్ టు సార్ లైక్ ఒక సస్టైన్ అవుతుంది అండ్ లైక్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ దట్ Upcoming. వీడిసి ఎస్పెషల్లీ వీడిసి కెన్ డూ? VDCకి, as I mentioned, maybe we will be starting couple of additional departments. అంటే DCA ప్రకారంగా you have your traditional 9 departments కదా, endodontics, prosto, perio, all those departments. But one thing what we have seen in some of the good top colleges, sleep medicine is a big thing. Okay, and sleep medicine, you'll be surprised, a lot of dentists work on that, because I think in dentistry you study everything in the mandible area. Yes, sir. So we want to also change the perception that dentistry is beyond teeth. Yes. Okay. So sleep medicine ki oka department we want to create, and another department on pain management, especially craniofacial, anything to do with your face. So a lot of people suffer from pain, whether it's a cheekbone or whether it is a chin or nose or anything. So మేము అది కూడా couple of collegesలో, the progressive collegesలో చూసాం అనమాట. So it's truly interdisciplinary. అంటే in addition to dentists you have psychologists, you have physicians, nutritionists, వీళ్ళందరూ కలిసి they're on that department. And so these are two things which I think will definitely excite our students and faculty, because this is going beyond traditional dental departments and you're getting into the medical field also. Okay. Yeah. It's really a So brilliant I think idea, that's sir. something which we want Which to is start this year. exciting.
అండ్ ఇంకొక షాక్ అయిన విషయం ఏంటంటే బేసిక్గా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్ వినడానికి ఇట్స్ ఫైన్, బట్ ఆ డెంటల్ కాలేజ్ గెట్టింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఈజ్ సంథింగ్ న్యూ. అంటే అట్రాక్టివ్ గా ఉంది సార్. అంటే డెంటల్ కాలేజ్ లో కూడా ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయంటేనే దాన్ని విషయం అంటారు అన్నట్టు ఉంది. సో ఈ న్యూ టర్న్ తో పాటు ఏమైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటారా? ఇంకా ఏమేమి ఇనిషియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? డెంటల్లోనే Yeah, డెంటల్లో యా. సో ఈ మధ్యనే వి సైన్డ్ అన్ MOU విత్ ఒక లీడింగ్ డెంటల్ మెటీరియల్స్ కంపెనీ, ప్రీవెస్ట్ డెన్స్ ప్రో అని. ఇట్స్ అ కంపెనీ లొకేటెడ్ ఇన్ జమ్మూ. ఓకే సార్. చాలా మంచి కంపెనీ, మంచి ప్రమోటర్స్. వాళ్ళు దే ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ టు 80 కంట్రీస్. వాళ్ళతో మేము ఎందుకు MOU సైన్ చేసాం, వీ వాంట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో టు డూ సమ్ రీసెర్చ్ విత్ దెమ్, Yes, sir. Yes, sir. because we firmly believe that there's a lot of innovation possible even in dental medicine, and India has got a lot of wealth of the natural herbs and plants and all that. So that is something which we are also looking at. And Vishnu Dental College also has to get into the next level of research now. Okay. So we are now tying up with such companies. ఓకే, ఓన్లీ ఆన్ డెంటల్ కేర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లైక్ ఇంకా హెల్త్ కేర్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం Yeah. అనుకుంటున్నాను. So another new initiative, which in fact I just announced today morning to the first year, BDS and MDS students, we would also like to actually build a new hospital in Bhimavaram, and probably in the next couple of months we'll start the work. The aim is to start off with 100 beds and then take it to 200, 300. One, it will help our dental college if we have our own hospital. We don't have to depend on someone. Yeah, sir. The second thing is we would like to bring in a phased manner all the specialities into that hospital campus. And last month when we were in the US, we visited the world's largest health city. Okay. It's in Houston, Texas anamata. So akkada concept entante, it's a 5 square mile area where all the universities in US in Texas have set up their hospitals there. Okay. And the world's first bypass surgery also was conducted in that campus only. Dental Kohli ani, he was one of the pioneers in bypass surgeries. So adi konta inspiration kuda vachindi maaku. Why can't we think of getting the best in orthopedics, the best in neurology or nephrology or cardiology, obviously dentistry, ophthalmology, tie up with some of the best people in the country and bring them to Bhimavaram. So that's again a dream which people might think it's something big, but I'm sure we can make it Yes. successful, because I think Bhimavaram requires that, and the Godavari districts also require that. Why should everyone run to Hyderabad for treatments? Exactly, sir. So talking to you and listening all this is literally inspiring us very much, sir. Being an engineering students, now we are thinking of what to start in engineering, something new in engineering and all. So what are the two expectations behind from this? Like everything so genuine, everything very perfect. So what do you expect from this? From which one? From the things which are Starting happening, all this and hospital, expanding it the this much. expanding the wing. So ultimately, the aim of these education institutions, what the founder chairman had in mind, was to bring in our area, the Bhimavaram area, the best of quality in education. And I firmly believe that just like any other sector, we have to keep on doing something new in these colleges. Otherwise, we cannot keep the interest of the students or the faculty intact. And things are changing also rapidly. And we want to be part of that. And what I'm expecting is our students should do well, our faculty should be happy, and that's the ultimate Yeah, aim. sir. The outcomes are very important for us. సార్ ఈ పర్టికులర్ రూరల్ శాటిలైట్ క్లినిక్స్ లో యూ లైక్ ఏమైనా ఆలోచించారా ఇందులో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి? తప్పకుండా అంటే ఫార్మా స్టూడెంట్స్కి అయితే అది చాలా స్కోప్ ఉంది, అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ లాట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, Yeah, sir. lot of electronics are there, and also you can bring in lot of IT support to these clinics, because right now we are quite small with 38-40 clinics. Imagine tomorrow you have 100 clinics, so the amount of data you generate. డేటా యూనిట్ మేనేజ్. One is even the MIS for running these clinics, inventory control, HR, all that also I think students can play a big role in developing some kind of an ERP. The second thing is, now the buzzword is artificial intelligence. Yes. Yes. So just imagine all these X-rays which you have, the type of information you have, the data. I'm sure you can also start using AI ML and start predicting even things like, for example, do we have a particular disease more prevalent in a particular area? Oh, okay. So for example, in certain pockets, not in our Godavari districts, but in Telangana, they have the fluorosis problem. Okay. And that has directly got a bearing on the teeth or bones.
Yes, sir. So I'm sure there are a lot of possibilities in the future for engineering students also to work with in these rural clinics. సార్ యాజ్ యూ సెడ్ లైక్ ఇన్నోవేటివ్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ డెంటల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా చాలా చేస్తున్నాము, అకాడమిక్స్ పరంగా కూడా చాలా చేంజ్ అవుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ వీ యాక్చువల్లీ నోటిస్డ్ ఈస్ ఆ టీబీఐని పెట్టడం అండ్ ఇనిషియేటివ్గా ఇండస్ట్రియల్ సైడ్ స్టూడెంట్స్ని చేంజ్ చేయడం. హౌ వాజ్ యువర్ థాట్ లైక్ టీబీఐ పెట్టాలి, స్టూడెంట్స్ నిజంగానే అటువైపు వెళ్తారా? వై సార్? అంటే డెంటిస్ట్ సైడ్కి వచ్చినప్పుడే వాళ్ళు ఫిక్స్ అయి ఉంటారు సార్, మా చదువు డాక్టర్స్ వెళ్ళిపోతామని. లేదు నాన్న, మీరు చదువుతో పాటు స్టార్టప్స్ కూడా పెట్టండి మీరు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ టీబీఐ అనే ఇనిషియేటివ్ పెట్టాలి వాళ్ళకు కూడా అవైలబిలిటీలో అని నేను అనిపించింది. అంటే ఇప్పుడు పీపుల్ ఇప్పుడు మనకి దే సంథింగ్ కాల్డ్ క్రియేటివిటీ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్. మనం ఇండియాలో we're quite weak on that. We make products, but very few are world class, whether it's a mobile phone or a car. సో టీబీఐ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే వీ వాంటెడ్ పీపుల్ టు జనరేట్ ఐడియాస్ అండ్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ప్రోడక్ట్స్. అందుకే యూ విల్ సీ లాడ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ 3D printers, printed circuit, PCBs and all that. సో ఆ కల్చర్ అంటే బియాండ్ క్లాస్ రూమ్ కల్చర్ తీసుకురావాలని చెప్పి వీ వాంటెడ్ టు డూ దట్. అండ్ ఇవాళ there are so many components which a dentist requires, where I'm sure if a dentist applies his mind or her mind along with an engineer, an existing tool also can be modified to make it much better. Yeah, sir. I'll give you quote one example here. Rural clinics, so they're obviously in small villages. Inka mana tribal areas ki velledu. You take the Godavari district, so suppose you want to set up in some remote agency area. How would a doctor go there? So can we think of doing we have a mobile clinic, we have a bus, Yes. but there are so many areas this bus will not go. Yeah, So can we think of doing it on a two-wheeler? So just imagine a regular motorcycle meda, can we actually modify it where a chair which a dentist and the patient require both can be folded and kept into one small box which Tool again kit should not be kind of thing. like a toolkit. Yeah. You also need a portable compressor. You also need all the tools a doctor requires, so that very ergonomically, easily, he should be able to go into a hilly area or a small narrow street and then do the treatment and come back. So there's a lot of mechanical engineering involved in that, lot of other engineering concepts involved, and many of those things can be fabricated here. Yes. So that's the idea actually. How Very did good. you like starting as you said ఇవన్నీ అవ్వదు సార్, 1 or 2 క్లినిక్స్ పెడితే మీరు మీ టీమ్ని ఎలా మోటివేట్ చేశారు సార్? Very good question actually. ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బ్యాక్ ఇట్ అప్. సో ముందు వాళ్ళకి ధైర్యం ఏం చెప్పాలంటే ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, ఐఎమ్ దేర్. ఎందుకంటే మనందరికీ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ఉంటుంది. Yes. సో వాట్ ఐ టెల్ దమ్ ఇస్ there is some calculated risk we are taking here. It's not that ఊరికే ఏదో ఒక వేగ ఐడియా వచ్చింది పెట్టేయటం కాదు. So we have done some basic survey, calculation, and then you go ahead. And then you need to give them the confidence that if anything goes wrong also, we are there to support you. And you learn along the way. Okay. So yeah, lot of time we spend on the capacity building antaru to convince everyone to come to your side. And I didn't mention this, but when I proposed this, like Arvind Eye Care, lot of our people, they looked at me and smiled. So what I did is I took 40 of our faculty to, I think Arun also came there. You also came. Yes, sir. Yeah. We were about 35 or 40 of us there. Yes, sir. This was about 6-7 years back, 2018. 2018. We all went to Madurai. I requested them to actually do a capacity building exercise. So వాళ్ళు ఏం చేశారు, మదురైలో అరవింద్ కయర్ ద కోర్ టీమ్, ఒక 3 days they actually told the faculty what they have done and how that changed Arvind. After the 3-day workshop, many of them met me and said, sir, మాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది, మొన్నటి వరకు we couldn't understand what you wanted to tell us. So definitely sir, మనం చేస్తే సక్సెస్ అవుతుంది సార్. Where do you get motivation from, sir? I So to motivate someone, we have to be Yes, strong that's enough really to take them back. Even though if they fail, you need to have the courage first to take them back. So how will you act? Yeah, I think the greatest thing which I have is I have a very positive mindset, True, and sir. I'm also very flexible. A lot of people are very rigid in their ideas. నాకు అట్లా ఉండదు. And the whole thing is driving because I think there's an emotional connect also here. This is not like an industry or there are no shares for me here, there's no dividend.
It's not that tomorrow I have to grow it and get dividend out of it. It is because it was the dream of the founder chairman. And so there's a sentiment and emotion also connected. So it should be the best. And you take SVCW itself, your own college. You take VDC. These two institutions I remember very closely because I was involved right from day one, even though not on a day-to-day basis. So when my grandfather proposed an engineering college for women, everyone laughed at him. When I say everyone, even the well-wishers, saying this is such a rural belt. Already there are well-established colleges here. Why would women come and join this? Why don't you do it in Hyderabad? Is what they told him. He said, no, I want to do it here because it's my area. Same thing when he proposed a dental college also, they said, first they said is where are the faculty going to come from? Where are the patients going to come from? But if you believe in that and you have to back it up. Today, SVCW, I think yesterday I made an announcement to your first years. I don't know if you are aware. Do you know where are you standing in MSET this year? We are on 6th. No. In Fourth. computer science, you are second in the state. Oh, You're sorry, second. sir, You're we are second not in the. updated. You're second in the state because I looked at the closing ranks. You have crossed Siddhartha. You have crossed RVRJC. You are only second to Gayatri. And we are not in Vizag. We are not in Vijayawada. Mechanically, you are first in the state. Electrical, you are first in the state. Imagine girls' college, mechanical being first in the state. And that That's too in really Bhimavaram. That too in Bhimavaram. The reason being, they're looking at the outcomes. Why would a student select this place? One is they look at the faculty, they look at the infrastructure. Most importantly, if I come here in the next 4 years, will I get any value out of it? Other So than academics. yeah, the experience. Obviously, jobs are very good here. So that is what drives us also. So same thing with dental college. We are the only college from Andhra ranked in NIRF. There's no other college in that list. We are 24th, 25th. Every year we are in the top 25. And even if you take Telangana also, we are number 1. Yes. The only other college which is in the 30th position is Army Dental College, Secunderabad, which is funded by the government. But this is not funded by the government. So overall, We already have 9 startup ideas from TBI, it seems. Okay. It's really great, and we are hoping the dental hits the market soon. So Yeah, a lot of potential. In fact, you should generate more ideas. In fact, one of the researchers in the dental college in the US, he was explaining to me one idea he got. Apparently, when you have a wound, you actually put a plaster. Yes. He is now coming out with modifying that plaster by adding some chemicals, pharmaceuticals, so that it releases as and when the body has to heal. The same thing he's doing in certain other things in the field of dental surgery also. And he says this has come out of observation and there's a need. So I'm sure you people are the best to generate ideas because you're actually dealing with the patient there. Yes, yes. Sir, and also starting from first dental clinic, now we came to 40, sir. అంటే సక్సెస్ ఎంత ఉంటుందో ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంటుంది కదా సార్. వాట్ ఆర్ ద అంటే ఫెయిల్యూర్ కానీ ఈ స్టెప్లో మేము ఆగిపోయాము అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా సార్? అంటే ప్రాబబ్లీ ఈ 38 clinics లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ థింక్ 2 clinics we might have to change the location. Maybe the location was not good. Or maybe we have to close those clinics. But 36 are running well actually. So I feel that's a reasonably good success rate. I just want to know అంటే సక్సెస్ ఎంత ఉంటుందో ఫెయిల్యూర్ కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి కదా సార్. అండ్ దాని గురించి A lot also depends on the one who's running the clinic. Yes sir, yes sir. And I think there are some super success stories. I think Antarvedi column is doing very well. Sir, it's really Maybe a credit goes to the doctor who's running it or alumni, because the way you treat your patients, talk to them, all that makes a big difference. yes sir. So it's a learning experience for us sir. also. I worked 3 months in satellite clinics sir. It's really great experience sir, because I have a fear of doing extraction, so that is removal of teeth sir. Okay. I used to have fear of blood sir. I used to faint whenever I see blood. My first motto is to go there and I should confidently do things. This experience helped me a lot sir, because here I may perform extractions but per day maybe 2 or 3 sir. There I can do myself sir, without anyone's support. I can go stand by myself and do treatments sir. And also per day I treat some 6 or 7 patients sir, which is a good number for my experience. And I think because of this I overcome my fear, and I'm happy that I can practice myself very confidently Very when good, I go very good. out sir.
I want to share it. Plus, it's a before- real world experience. No, you're sitting Yes, in sir. that remote area. Mm. There is no college support. Yes, sir. You might have a difficult patient. Yes, sir. Your chair might fail. Yes, sir. You might run out of medicines. Yes, sir. Your compressor may not work. Yes. So all Yes, this sir. is All something this which will help is- you to become a better person. Yes, sir. Financials and also managing patient about financials, sir. Because as it is a rural area, patients are not willing to pay that much like money, sir. Even if it is 1,000, it's a big amount for them, Yeah, sir. yeah. Because they are in a rural areas and they don't know what's the cost of living happening outside the clinic. So we used to explain, sir, ఇదే బయటికి వెళ్తే ఇంత కాస్ట్ ఉంటుందమ్మా, ఇట్స్ వెరీ లో కాస్ట్. అంటే ఒక పేషెంట్ ని మోటివేట్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. Yeah, ఆల్ in దట్ fact, very మోటివేషన్. valid point. Indaka, I think one of the MDS doctors was telling that she worked in a clinic in one area, and because it's a rural area, the patients were not aware, and the receptionist also was extracting teeth. So she's not a qualified dentist, and maybe because they're doing it at a very low cost. So I think it's our job to also create awareness that you should be treated only with a qualified dentist. Not anyone can go and just, Yes, sir. because tomorrow if some complication arises, who's liable for that? Yes, sir. I think it over a period of time awareness will come. Yes, sir. I will. అంటే Vishnu is something where qualified doctors are doing the work, sir. Because we work from third year itself, sir. That too, we are directly exposed to patients. That too, we do many number of cases, sir. We have a target which is more than compared to other colleges. It is more than the target, sir. So we work on many patients. That is where I think qualified doctors are. Because our Being students out have that from- exposure. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. That exposure, and also coming to materials we use, which are advanced. And I think you're using zirconium also, no? yes, sir. Somewhere. Zirconia. Yeah. Now we are giving zirconia crowns to Yeah. patients. I think all these things help us a lot, sir. I'm Plus- also patient. I am going through implantology, sir. Where in the main hospital? Yeah, Okay. sir. Who's the doctor treating you? Sri.K.V.Vishnu sir, Dr. Sri.K.V.Vishnu. Okay. Sir, as like Dr. Kasha said, there are 9 startup ideas from individual dental college, and TBI is working and helping them actually. How did the team of TBI actually form? Ante not only dental, engineering nunchi vastunaru startup ideas. Yeah. So you probably met Dr. Kaushik. Yeah, sir. we Yeah. like Doctor. So it all depends on the person running the show. So initially, when the TBI came, we also had a tough time finding the right people. And then luckily for us, through some contacts, we found that Kaushik was the right person. And I think the way he connects with the students, I think very few people can do it. Yeah, Yeah, sir. True, sir. So he was earlier running something very similar in CBIT in Hyderabad. Okay. And he felt his exposure will be better here because we have dental, we have pharma, we have engineering. And I think it worked out well for us. So that's another thing, right? Getting the right people Yeah, sir. Yeah. True. and right attitude. For example, Aruna's background, she's your super senior, no? SVC Yeah, dental. Yeah, sir. But she's First doing work in alumni. dentistry. So, setting marks high. So so many things are possible. All done? All questions are over? Sir, questions are over, but still want to talk to you, sir. It's like, don't want to end this conversation, but finally we have to. So, coming to an end, it's very great, and I feel like my honor interacting with you, Thank sir. you. Thank you. Time spending with you, you're very, like, we were in 10th state where how to talk, Chairman sir no and all, but you just gave us a free space to communicate. Thank you very much for being here, You're welcome. spending You're time, welcome. clearing a lot of doubts about rural satellite clinics and all. Thank you very much, sir. We hope for the better innovatives to come forward. So all the very best for the rural dental clinics, and thank you very much, sir. Thank you all. Thank you. It was a Thanks. pleasure talking to all of you. Thank you. Sir, ఆ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా షేర్ చేసుకోరా సార్? About we Vishnu hosting and Dr. Kasha. interacting with Yeah. dental college. So it has been very nice interacting with all of you. You asked good questions, and I think the way you communicated also is very good. Do you take part in any of the programs here? Yeah, We sir. do Vishnu Vishnu podcast podcast. and the radio jockey. Okay. So it was a pleasure talking to all of you. I think you asked the right questions. I hope I could do justice to those questions. Yeah, Yes, sir, sir, you you did. And let's As hope the always. listeners also get some value out of it. Thank you all. Okay, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank Thank As you. a Thank you. dentist, I'm really happy, sir, for all these expansions in India. Thank you. Thank you. All the best to you. Okay, sir. Thank you, sir. So, this is it for this episode, listeners. Thank you for listening. This is your host, Jansi Nainvarpu, And this is your host Harshita signing off.